Hello guys, nako karon sa anak ko nagdiskubrahan nga poultry farm diri sa Musuan nga gabalgya sila og mga gym chicken. Tara, ubani ko ninyo. So karon guys, natong owner diri sa atong farm, sa farm sa Musuan, which is ato siyang pagduulan dito, mga tanat ra kung kunsa siya, kung sa mga types sila mga farm diri. So tara. Hello sir. Ngayong hapon. Pwede ba ka naman mailila, sir? Ako na si Wedgley Rodriguez, ang isa ka owner farmer diri sa poultry farm. Kapila naman kakatuwig diri, sir? Doy-doy, nakadiri, sir? Almost mga 5 years pa, sir. 5 years. Have you ever heard of genetically modified chicken? It's a scientific breakthrough in agricultural biotechnology designed to improve livestock health and food production. GM chickens are developed by introducing specific genes that make them resistant to common poultry diseases and help them grow healthier and faster without relying heavily on antibiotics. These chickens provide safe, nutritious meat and eggs while helping farmers reduce loss and increase productivity. Farmer chooses GM chickens because they save on costs, prevent disease outbreaks, and support sustainable food production. Genetically modified chickens, innovating livestock improvement for a healthier and more sustainable future. Gusto mo himsog, dako, ug affordable nga gym chicken? Diri na mo kay Sir Rodriguez. So, salamat sa iyong pag-uban. Salamat, sir, sa mga ang oras. So, mara tanan. Bye. Peace out.